Adishia ya sign amwakwaba edeba happy Kaseɛbɔ so na happy Kaseɛbɔ happy 98.9 FM kasafidie so ene de esomo baby bia wo bia no pomoden se wa fidie no be ka kire obi no obi so ka kire obi se happy Kaseɛbɔ ebre no ena edru so Kaseɛbɔ mu tre kronkron yemfa bi nka ho yenyi bi mfiri mu sede tia no sapepepepepe ena semufu asemu anwumre yi ye de eba besomo edwo ada da foforo kro July botumi de to so nwotwe afi pinu ene aduonu enai enanwumre anuanu mienu en yatenase a ye ba be kenkan ensam no ede ama wo bidin de mame efu akwadwu amene menu abema nana enchi buosiako na ensamu anwumre yi ebedi akotene ewo happy Kaseɛbɔ yi mu ebie enie edrom kasia na ewo mrahye bedwafie no na wo mo ede article 125 for my your constitution no wo mo agina so no wo mo kire se chief justice dia wode kwoto mampani anim se wo penkofo judges abeka ho madwuma no wo mo ayam na yeye no emra no eginamu a edimu akotene na Kaseɛbɔ mebetu fane de ani achemu ewa santimanta kropo kumasi emu enei de MPP osu kokrokwa manyokwa ne okohyem omanhia Southwa ye bi nkrata mu wana wo pe so be fa bi mra ne ye bekọ na ye ni mpanifo atwenkomo se pa ene sifa ekro na ECOWAS ena se CI wamonso ase eja edremu honom ni nyina ne se wamo ehye kuku ase no se sia no wampese se wamotwe wamo so wamo yede ehonso eja demu a amaneebo be free honom apa na yebekọ Somalia manu emare wosam se na Uganda de hye bi onu yesrani na owo eye Somalia di juma to pa ye bi ato enam so ama wahwere ne nkwa ensam bi ka we ho ena nanyimre yi yatenase a yede eba pesom wo ewo happy Kaseɛbɔ eso jebre na ensam no enchiremu no yemfa ni nyina ensomo yehye yensam no ase ede every BC ensohwa ekoso yi emu enei na mofra wo mo edru se wotwere BC ensohwa ni nyina ehya ase na bra ensohwa ni be hya ase no kra no na wo mo ahya ase de kokobọ waye ke no wo ka kire abatan ya kirekerefo ni mofra na ebetwere ensohwa ni nyina ne se aye abuhwe ni yo na kro no no ahu teacher ni nyawadwen se wo kwa kobo akra dia wa kire no no ebre na edru so obu hu nkonta akra dia teacher ni a kire wo no ebre na edru se okokotro no pepepe edigu nkrata so na na amaneebo a efri eneyi ansohwe a wayek ehya ase no emu ene se nkofo mienu a wo mu eye vigilators no wokọ bekwaya an a kirekerefo enso bi eka ho a yache wo mu enti vigilators mienu ewo Bono region yache wo mu na afi a kirekerefo nso miensa ewo bekwai wo mu nso wayekefo aboa pa ma yache wo mu nkofo numi na wayek edi tudwa se na wo mu aye wo adwen se wo mo pese wo mo boa enkura no ahu no wo mo kire nsoshe no na ukopie mu ewo wayeka head of corporate affairs eye owura John Kapi wano no wane enhwefo ejunkomo en wo kire se dia akoswe no wayekefo aboa yache wo mu na wayek eboa ma enhwehwemu mapa akopie mu na wo kire mu se dia bekoso bia no wo mo ebeboa pa se yaso ebeti ni nyine ebie ai no so efri wayek ensohwa ne de ya mofra ne hya ase no efri mu eba na chese futuo bebrebe no ekoye de ma wo mo no enya de wo mtie ye na yeto ensam no eso eden na yemfiri wayek ensem wen na yemfie ni enchemu ewo man mrahye bedwafie na wotwetwa mu ena chief justice ena Owura Gertrude Araba Tokonu ede krata ba bonten se ohwe ajajefo ahodo a enei omo ewo Supreme Court omo bua edi nsem ahodo no a anka bampani hwen na onfa nipa baako enum enkonko ka ho se bi omudwumadi a omudie no betumi afa no ntuma prefra ewo man atemu adwuma no emu na eno ena NDC ejo yekyinama nyekọ omo ma se bedwafie me chedom kuma no omote saa se bi omatiko kum apai ni nan so mo kyeremu a ohwe ajaje fawdo enei omo Supreme Court omo do so da ne se ente ne omo makwan se yebesa nipa numa kwa ka ho esa so hwe na omo do so bebre dodo na eneko piemu ewo mrase bedwafie a eyade omo etwe saa nsemi esre ene abasa etwuma mentwe ene eswani ensa o ka kire na eno enam so amadom kese o mrase bedwafie
omobano da for me chon munya for Alexander afenyo marking ejina simpio so ekasa ene wetim se ohwe edin ahodo enumu a Chief Justice Ediba eno a ene ohwe man yamamra constitution no ene article 125 no obiebie mu kire se sa article yi etimi makwan ema empo Supreme Court a judge for ntimi fa baako aduenu 20 the sentence ene ene Chief Justice declare taba say yemfa enipa num enkokọ ma mo da ho a owu bibie esikwenti adom kuman ene omunti asese fa nka ho ento no eye Alexander Afenyo marking de oja so sisupi say amamna constitution article 125 ma ho kwankwa de e say abanhwe na odisa nipa num no ekoka judge for e Supreme Court no eho. Some people are saying that the Chief Justice does not have such a mandate to do so. We disagree and would say that per Article 1254 of the Constitution, there are some inherent powers provided for in this provision that allows the Chief Justice as the Chief Executive and head of the judiciary to make such proposals. Quote, the Chief Justice shall, subject to this Constitution, be head of the judiciary and shall be responsible for the administration and supervision of the judiciary. Enye ekokoti yeyi eye don kese wo na se bidwa fie ba no dafo onumonyamfo Alexander Afenyo Mike ona no cheche nsemu a oje se article 125 no ma ho kwan se ne fa judge fo adwenu e Supreme Court nei nipa num no empanifo hwen na onfa enkoka omho Yako ensewu from yako akopie mu ewo NPP amanyoko no akache na NPP amanyoko yi free bra wamo eto apa na kyerese mampani abedi kyerɛ His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wade nsatim no so sɛ wono no wantu franka emfa ma amanyoko no na ho akonya sɛ wopo bia wabɛboa no na watu ne franka na franka abedi kyerɛ eno na NPP amanyoko no asan age atomu sɛ Dr. Matthew Poku Prempe wono na womwa Dr. Mahmoud Bawumia na wantu franka no emfa ma amanyoko no esan sɛ wɔyɛ mrahye bedwani wɔ menhia South abeto empesa yeso ntino enwo akohia sɛ amanyoko no bomɔden a wɔn pa wɔ bi a wɔbɛtumi agina wɔno nanemu na afei amanyoko no anemu wɔ menhia South abeto empesa yeso na amanyoko no akyerɛ mu sɛ wɔn abie nominations no edmu edi atro hɔ no mu akyerɛ sɛ wɔ bia wɔ pɛsɛ wɔ gina amanyoko no anem wɔ menhia South abeto empesa yeso no wɔn kɔfa nkrata na nyame yɛ adom a wɔkyena a ɛyɛ ebina dai na bibia ɛbɛba wie a wɔkyerɛ mu sɛ nyame yɛ adom a kwasi no na kyerɛ sɛ nominations no asiana wɔn ba bɛyɛ primaries no wɔ hɔ no mu no wɔkyerɛ mu sɛ wokɔ akɔfa nkrataa no a ɛyɛ 3,000 Ghana cedis nka no 330 million no na sɛ woyɛ ɔbaa anaasɛ woyɛ babun anaasɛ woyɛ obi a sɛbe onipadua no akwa no baabi no adi etemu a na kyerɛ sɛ saa filing fee 3,000 Ghana cedis a wɔn mu gye wodie yɛha mu nkyekyɛmu no aduonum yɛde akyɛ hɔ na wobɛtua na yɛkɔ Kumase Asante Mantem yo na kyerɛ sɛ yɛbɛtoa so ɛwɔ hɔ no mu na etomu a na yakodi enkomo ewo hodom efa NPP amanyoko primaries a eba so ewo menhia South abaso empesa yeso yetwa Kaseɛbɔ no eso edi amade na yemfra Asante Mantem wen na yemfiani enchemu ewo enkrapumpuni Mantam no emu na etiefo ebeka ya bosome kakrani ena eba beto odwa sɛ Social Security and National Investment Trust etwantia friend Senate ene hotels ahodo bi be enan empanifo pese emu chefa ohamuchichemu be aduesia omo emfanse owura Brian Echampon sign na so no ye private investor so the podcast ye kan no na ne Senate hotels ahodo yi ene hotel bi to say Labadi Beach Hotel La Palm Royal Beach Resort, Almina Beach Resort, and Ridge Royal Hotels. Our hotel baako nine. And you move on to Chemu Edwisia. You're the say ora Brian Echampon Saturday, so no me than I know, and I'm so I'm a message 42. And I don't come on message if you cry your home yatra etun baba basanya don't be preda. Say young fans hotels, how do we answer by Champon sa. Na enei ugopiemu ewo Senate ata kesima no enkrapumpuni Mantam a ayado mo ISM trofo siemu enam so ama Director General Emma Senate Ora Kofi Bosompem Osafo Mafo ene gina yakasa ma Senate edwumakodi to nsem trofo anim se
Osha Brown Babeto, Drasser, Senator Jumakuno, Airton, and some the hotel and nine, a moo or Hamchichemu, Edia, Elmo Rap, and a tampon, Nanka, and the Papa Mua, and the Papa Mas or Pang Mas, and no more do, no more Niyamwa. Ninam and a several hotel beach is a Labadi Beach Hotel one. Sikanan Kalabadi Beach Hotel, Timide Ba, na Senatino, Etumi, answer cannot near Ketiwisi, and a Ketikitina so cry. Nina, no Mosha Yakoba, and a Sadia. Young fast net no amchi chemube edusiam poma oraba champon enti domo ye no chema nanka ne papamua eno no has been raised nonetheless, and that is to say that we are trying to oppress the minority shareholders. I think that is the right word. Smith owns 95 or have a 95.64% stake in Ridge Oil. The minority shareholders are Hoy Plaza and I believe it's Vanek own 4.36%. There is a shareholders agreement. The shareholders agreement asks that we notify the minority shareholder, we tell them the price of our stake that we are selling. Ania yako equity ye Director General Emma Senator Jumakuo no Ora Kofi Bosompem Osafo Mafo enedai wabro mu Asia Central for Krampumpuni Mantem Senator Tra ya Kaseɛbɔ ho erode science seminar etu eja so ewo ensemfo from na mubeka yi a afempino ene aduonu eba besi afempino ene aduonu miensa ena Burkina Faso Mali ene Niger womo ekire se de no ma kono womo de asrafo wo ho no mo no womo kire se wo mani mu nyakura emfa ma womo enti womo a ebeje amamuo no e de afiri womo a yato abayi womo se wondi wo man no anem enti asrafo yi ebeje wo man no etena so se na konya no wamo abetena so na kyese wamo ebu oman no na ehye ase no ECOWAS Economic Community for West African State emu mpanimfo eye bia senko wamo behye se safo yi ebesa wamo achi nanka wamo akwakofa oman emra aye constitution na kyekese se wamo edi ye adwuma na asrafo amamuo no nanka wamo apade ato baabi wamo kan ya enyade asafo no edi bibi eye foko enti dia wo meya ena na wo mu eye na wei ena nan memini de ya sa kwoi esa edi abetu dwa sisi akora de wo mu abomi fita duku a wo mu eni ECOWAS no eto nkwanta wo mu apai enya de wo mu ne wo mbeya bibi abiem kyeso wo mu te wo mu hukura akwakobo wo mu akasa afeguo na asemu ena ECOWAS abetu dwa zia no wo mu ti pempem eku a atena ho no mu anan mu abreso be ye mfincha no aduonu mu sisi eyi no wo mu diembra pa no mo bebo diempa gina ye en wo mu besie ewo sa gina sie ya Burkina Faso Mali ene Niger fo wo mu ai wo mu sesesi ade wo mu etwe wo mu ho ede afri ECOWAS ehum na abusua ye kwa homa ne so na ye ne Farouk Al Wahab akwakodi enkomo ede afa ECOWAS fo sesi ade wo mu beye ewo gina ya eko anase omanyi esi ehum Wahab, good evening. Good evening, madam. Me wacho aprobu ye de. Inshallah. Aprobu ye bia go come. Ye de radia se yo. Mire yenhye ngo hwe no emfamfiri ECOWAS for akache. Se si ye a Burkina Faso, Mali, eni Niger for. Wo mo asi wo mo gina ye se ECOWAS no wo mo atwe wo mo ho. Wo mo ne ECOWAS to nkwanta wo mo apai no. Diempa ene ebekoso diempa ene yehu ewo ECOWAS foi emu. Okay, mami chefo. Let us not forget, sir, they will not be the three countries that are free ECOWAS. St. Anthony of free ECOWAS as a West African state. The Mauritania, not a founding member of ECOWAS, Mauritania of free. And she is not the first time. Now, Burkina, Mali, and in Niger are more formal the three states of the Sahel side of the West Africa. 15 countries, 3 AFRIM, America 12. The point is that 15 and then let us not forget a organization, Morocco or North Africa, who applied to be an ECOWAS member country. It's a bloc. OPA will join it. Morocco will apply to be part of the European Union. The Inferno, that's for African country. In the same way, and it's a Burkina Faso, Mali,
ɛne Niger almost feel say destiny back. The destiny as a result of coup d'etat but then let us not forget that coup d'etat was popularly received and I said a country no in the case of Burkina Faso Dameba ebe chu Kabore a very good news for them because na Kabore pro-French. Dameba ne ba en wan fa eno anya adwuma and I'm fine say young boy Traore ebe chu and do Nyama Traore why one of the key things in the rebels are now omo say ekum nipa o Burkina which they were talking to the government from Kampore time. As we speak today, they have pushed the rebels back virtually. No, never 15 rebel groups and I know how as insurgents. Namiti atrocities like it used to be before. And what does it mean? It means that the ordinary Burkina Faso only are happy. 2. Mali, back to back, Azimigweta, Accra Declaration, Pedias 1, Pedias 2. When we sanction Mali. And I've said it on all platforms, said, ECOWAS, it should not be existed. It should be abandoned. It should be abolished. It is one of the most weakest organizations of the world, even though one of the oldest in the world. ECOWAS comes far ahead of European Union in terms of age. But look at where they are and how European Union, we still have from Accra up to Lagos, border posts, immigration posts, customs, any other paramilitary, almost support are 24. Free movement is not existing in any part in ECOWAS. Into the protocols since 1975, most of the ECOWAS agreements have not been signed diplomatically. And if you look at it from that aspect, it tells you therefore that the organization is just a name. One, currency. ECOWAS could not unite and unify their currencies. We currency in China, there are a whole lot of things. The Ghana ni Eco Nigeria, me do Nigeria border metia, seme border metia. Metia, me do Lakoji metia, me do a flower metia, me do a lubo metia, me do Norway metia, me do I have done any metia, all the way up to Liberia. So where is the ECOWAS here that we see say we are not united? In Mali, Burkina, Niger, they have massive resources. And if you look at the coup d'etat in Niger by Chani, within a matter of 6 months, as we speak, and you are aware, a journalist, it is the most fastest growing economy of the whole Africa. How does a coup d'etat reach a country now within a matter of 6 months? What's my topo economy? We're fastest growing in Africa. So it does not really mean that who becomes my president. Okay. It becomes who is my leader. And the problem that we have with ECOWAS, they are talking about what? They are talking about what? Presidency. They are talking about democracy. Democracy is full of nonsense if the people are not happy. There's no democracy if you've not democratized your economy. There's no democracy if you've not democratized your security. If we're talking about democracy, it must have an impact of the people, their pockets, their welfare, security, etc. When these 3 military governments were instituted, either by force or by coup d'etat or military putsch, as the Germans will call it, tell me, what are the insurgents doing again? They try to bring it down. Okay. Then we'll no more atrocities of insurgents. Where I say, not Chani before then in Niger, the rebels in Pano, no Bija Trum to say your friend say, firewood no mushroom. Okay. That was the democracy under Mahmoud. That was the democracy of our Niger former president. That was the democracy of our Mali president. So ideally, I don't care about these 3 countries. Say, free ECOWAS is better. And then they are going to manage their own economic affairs. They are managing their security, their free movement of people, their destiny, oneness. Let us not forget. Say, the European Union now out of almost about 34 countries, European Union, it was formed by 6 countries. Okay. And Wahab, not the awoke in Yano Opache say ECOWAS, and for Swabian Shade Niso Sa. It's a organization. Miensane kwa omunko.
a very useless organization. Nothing that they have done to any company. Why was ECOWAS when Ghana was looking for $3 billion? Whereas Lagos state budget is more than $3 billion. Were they able to mobilize 15 countries? So even country even $500,000 family, Myanmar Ghana $3 billion as loan. Then one single ECOWAS country, Uncle Bob was saying, Europe and China. So what is the purpose of the ECOWAS? Okay. Yes, agreement, for the agreement, protocol, charter, draft here. Emu the ECOWAS Oma signed since 1975. Omu chairman one, Oma signed since 1975. They don't have anything. Moduane laws, that is a custom laws, abysmal. Okay. Mami mrao, na mami bisa se, ohe ECOWAS wamo enkita hudie ahyase no ene saa countries miensa yi a ususu se anamu a wamo hyase true ye ewo kwanya no wompese nko wamo edi saa countries miensa yi eba back no na anamu a na ese omutu ne kwan so ana. Okay, on record, I was the first person to point on the whole West Africa when ECOWAS met in Accra here. Our veterans in our team, our Burma camp. So, army commanders, no generals. Kwakotake and Niger. I questioned them. ECOWAS as an organization with security. One depot. ECOWAS weapons and weaponry. Any military accoutrement to go. Can you point one in Accra? We have ECOWAS depot of weaponry in the whole of West Africa. Who is the ECOWAS commander? Where is the ECOWAS standby troop? Where is the ECOWAS unit? And he found no more military. One time that they organized themselves, it was ECOMOG. ECOMOG was sponsored by Nigeria money. And then Ghana supported. Where had there been any unified stance? ECOWAS said, Pata, Mali, Yekumomo, French troops, Gao, the whole North. Where were they when Atamaka, Arlet, Agadas, your friend said, Sopromania that in Niger? Rebels were just destroying, killing them here or there. ECOWAS never organized anything to go out there. So if there is somebody who has changed a coup d'etat, yes, I respect Constitution. The Constitution is full of nonsense if it has not lived to its expectation. And therefore, they took the land and they took the country in their own hand. And they're making sure that they're defending their territory. They're making sure that the French that was imposing on them, they sacked them. And indeed, they've accepted that. They're making sure that all mineral resources are being sold for proper pricing and they are getting what they want and what they deserve. And their ECOWAS, ideally, between Ghana and Cote d'Ivoire, we have Ghanaians out there in Abidjan. We have Ivorians who are Ghanaians. Chairman, such two countries that supposed to be sister or brethren countries, How does it take a Ghanaian to go to Abidjan this morning without paying money all along? Okay. And the ECOWAS, the Omuka said no more three countries in the solution. I'm from the diplomatic world, and I'm saying that you only sanctioned a table, you didn't sanction any country. ECOWAS only sanctioned Niger by turning their table and put a red flag on that sanction. They sanctioned Mali, they sanctioned Burkina Faso. Where were they? When you sanctioned them for more than 2-3 years, without telling them what to do, without inviting them to the table, when they decided to walk out from the organization there, now I must say they could be members. I was so amazed when diplomats like that at that level said they can walk in and be part of the meeting if even they don't want to be members. Who does that? What kind of diplomacy is that? And I'm looking at this in a way that we have 14 or 15 foreign ministers on the West African sub-region. So the foreign ministers, you don't know. You sanction somebody, you want them to come and sit on the table and discuss what? When did you get to know that you need their discussions? After they walked out. In fact, if we don't take care, the bloc is formed by 3 countries. That is the 3 that they've started. We will be seeing a situation whereby once Ghana be doing Johnny or block. Yeah. Because what do we get out of ECOWAS? Okay. And then I was on it giving you a reference, and I will buy with the question. European Union did not start with all these countries. It was Germany, it was France, Italy, and the 3 Benelux. We have Holland, Belgium, and Luxembourg. It was Coal Mining Association.
Gold Mining Association, and they developed European Union. In 1992, when Barroso became the first European Union president, look at between 1992 to today. ECOWAS is 1975. ECOWAS is 1975. Ghanaian cannot go to Nigeria to go and open business without having a resident permit. To get a resident permit in Nigeria, you must pay. A Nigerian getting resident permit in Ghana, you must pay. A Ghanaian getting resident permit in Sierra Leone, you must pay. So where is the ECOWAS? What is the sense? Okay. There's no existence of ECOWAS. There exists a party. It's a tea party. Lunch. A friend is saying, Amala, Fitigechi, anytime the Manumka, they order for food and they eat and they don't find anything and come back. No, ECOWAS, I'm challenging them. Only one agreement to sign ECOWAS are possible. Yo, my bisa me kura na minya na ko. Sisi ya amai miensen ate wo mo ho wabra ECOWAS abre na nia senk wo penka bom ewo ye sub region yimi e amai miensen ya sisi wo mo ate wo mo ho yi a wo mo ekwe. What does it mean to yen? What it means, Minister, they are not the first and they won't be the last. Some more to follow. If they don't take care, Senegal would even follow. Meaning, sir, Mauritania is a country that gave name to Ghana. Mauritania. Your name Ghana, you picked it up from Mauritania. The region Ghana is there. Their capital, Domisara. Now, Mauritanians were coming to Ghana as an ECOWAS member country. A free member country that we say we don't need visa to ourselves. I'm referring to ECOWAS. Ghanaians were taking visa to allow Mauritanians to enter Ghana. Ghana was taking visa to go to Mauritania. What about Liberia? Until 1992, 93, 94, when we talk about genocide didn't start here. Every Ghanaian must go to Liberia with a visa. Yet, it was it's supposed to be free. Who complained on the West African region? Who complained? What was the ECOWAS? When Liberians were taking visas from other ECOWAS members, Cote d'Ivoire needed visa to go to Liberia. Sierra Leone needed visa to go to Liberia. Ghana needed visa to go to Mauritania. Nigeria needed visa to go to Mauritania. Out of that, and now Mauritania for say, Ghana yoku back to back. They never sanctioned Ghana with ECOWAS. Nigeria yoku Abacha, Buhari, Obasanjo, Murtala Muhammad, all of them say you cool Nigeria. Never a time that ECOWAS sanctioned them. Alena Ghana ni Cote d'Ivoire, Ghana ni Nigeria kwa yukua, yan sanction na meliku yiku dia kwa sanction. Okay. So out of that, Mauritania said, if it is choose and pick preferential treatment to some organization members, and others feel say they owe me overlords here, Mauritania ko no ko Maghreb or ko the Arab League no. You have one problem. When you are ECOWAS member, against Susan. So let me just clear your mind. China, Myansan ko against Susan. And there, if these three countries team up together, the ECOWAS member countries in the best suffer no. Yen the best suffer meaning say Burkina Faso board them say on the unions ma Ghana unions who go for unions wa hin. Yeah. Ninantio say on maha who go for nantio wa hin. So what is going to be the economic reactions? The economic reactions is going to be said, omu bie on board that in send me in the north. No mass fancy of Benin north. What fancy of Ghana that your friend is saying Boku north. No mass fancy Mali side. Don't fancy me and omu diswa omu bie on board that tuma. They are going to sell goods and services at a cheaper cost as compared to ECOWAS. As compared to Ghana, Oko, Ashiga Market, Togo, even at the border, Ghana 4G, Togo G, just like that. Yeah. For them, they have understood and agreed. If you read the agreement, how they rolled out, perfect. Our point was solid, diplomatically on point, no more than 10 points. Yeah. Economic unification, security. And when your friends say employment and social unification. Yeah. These are the 4 points that have been the basis. Yeah, that's it. A branding tea. Me, yes, me trouser. And come away, your best head debut by your branding tea. Yes, any view. Yeah, the best here. If you abandon the European organization, okay. Oh, you, yeah, that's it. And Achimota sports organization here.
That's it. So we Farouk Al Wahab, we international diplomatic consultant. Ona yete nene ewo ECOWAS and someone ehun yetria ho yaba and something kai nyina ebeto aso ede amamu. Awusia mameno wase na mensamu akwaba sokukura ema happy Kaseɛbɔ eso na yeto ansam no eso ede amade na ne yemfie ni enchemwen ewo adisuafo mu agentitie na nei so mu epo mu matuma baba ya nursefo na afi midwives fo am ombehwe yapomden won nsam ewo ayaresabia awuduru mo makache ana yakọ akopi na ene ade adisuafo mu hwande abia nursefo na midwife fo ene afimpenu ene adwenu miensa adisuafo na nei omo etwe omo sen ede akire Ghana bantitriu ene ahyomo ene hwe apomden won nsam so na afi ahyomo na hwe enwomahwa won nsam so ene ekoi ekiremu a emeka kreni wabra na Ghana man pania be de cho no kro na eye Franka Krafo ema MP postu kokruko amanyukuo no meche Dr. Alhaji Mahamudu Obaumia enam simpie so na oche Ghana force ne muma mistia no na me chief driver na se mfa ma yin share se wa fimpeni aduenu na abatro betro no mu ana so ma bayo ba ko bisa se na mampene be de chi ema wistia yi na de friend no alawa me menyi bi de be ne den Ghana for beke no nam so ama mampene be de chire se empenfo hwe no muntwetwe se skani na emfama adisuafo se be nam so na stia wo pe no ye betumi ede ahye ne nsa na adisuafo ekiremu eno anam so mo soafo a ono ena ohwe apomden won Samson ekire onmonyamfo Bernard Okoboy eye mebuso neto so aduenu mienu ewa afia mu kodina eye kasafidie bi so ede kokotu dwa ekiremu se sika eye aban ede adisuafo no ene omu etu efra afimpienu ene edunkuno etu afimpienu ene aduenu akwa akosi afimpienu ene aduenu na ya yewomu na so ahosam se afimpienu ene aduenu miensafo no kire se sika na mpanifo bubu ntoto sa so dem communion wine no enya domu ebisuom so ne senti mpanifo se wankasa ti ho na ne akotena bia yi tre se me ba be yi mitu ahwe yi a enya sweat bi obi bebodo ahwe ya wani nyi wo wiase bio ne senti nei omosre mampania be de cho monyafo Dr. Mahamudu Baumia se asma oka se odmonyafo Okoboy nhwe na ontwetwe skani na amom no omo 2023 badge for nya de nei omo se tinya kom sika ne senti omosre mampania be de cho so omomode ya ntantam so na onsa shom hapom de wosam so sika bia akamu bia no omonhwe na omuntua elfa ema adisuafo yi the next line of question is say abua control is no so be wa mena na wo say amena na so won tini huru a ko na ti na osa be biuma and then the second camera in the TV and what we want to see is the moment now to hear from them if you are here the Pema Pia 2023 batch, you see, I came 15 months, but we've not received any peso as our allowance. 15 months, I'm buying my CPR for your allowance. Any ye kwoti ye kasamafo ema adisuafo mo agent tiaba be ya nurse fo ena afi midwives fo afimpenu ene aduenu miensa disuafo me kire owura Alhassan Kumsin elo chere se abaya nhwe
na ɛka wodo ɔkyɛ ɛka nkwa na yɛabosome baako edu nsia o ɛna aban dɔmene aban abɔ afiri tanduku sɛ wɔnte so dogo bi mpo no abɛn wasanso de asigya so sika no ɔnyɛ no ade so ɔba betua na ne aban anhwɛ ɔmama na wɔtwe mienu aban afa sɛ sika na amade a ɔmbɛkyɛ mpanifo sɛ bentaskɔkɔ wɔ obiara num na nhyɛ ne agyae na yɛate fitaa. Abisha yɛtoa so na yakɔpie mu ɛwɔ Ghana Highway Authority na kache na wɔn ɛnɛnɛyi wɔn kyerɛ sɛ mfinhyia no pɔrɔpɔrɔ aduonum ɛna wɔn adie ɛwɔ wɔn Ghana mu na wɔkyerɛ mu a afe bɛ November 1974 ɛna wɔn ɛbɛpie mu ɛwɔ wɔn Ghana mu a wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛboa Ghana na yakwan ɛho nsɛm no ɛtumi agyina brane wɔn twa bie no wɔn siesie bi manholes na kyerɛ sɛ wɔn esiesie mu ni ade a na wɔn ɛkyerɛ sɛ mfinhyia aduonum yi a wɔn adie yi ɛne na sɛ wɔn tumi ɛhyɛ fa bi na wɔn ɛbɔ deburo de kyerɛ Ghana fofo wɔn adwuma so a wɔn ayɛ na afei dia wɔn betumi ayɛ nso wɔn ɛde atodwam na dwumadie yi a wɔn edi yi a wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn mfinhyia aduonum no hyɛ fa a wɔn ɛhyɛ yɛ wɔn ɛde asɛm tiri bi na ɛtoro so a na kyerɛ sɛ wɔn edi die na wɔkyerɛ mu sɛ development and maintenance of quality highways with respect and prospect nti kyerɛ sɛ wɔn bu nkɔmpɔ hɔhɔ mu akyi deɛ wɔn adi nkan ayɛ dada no wɔn bu ho akontaa na kyerɛ sɛ wɔn bobo ho a na afei wɔn ahwɛ kwan ahodoɔ bi so wɔ hɔ nom a wɔn fafa so a wɔn betumi ade asiesie Ghana yakwan ɛde ama yɛn na engineer Collins B. Donko wɔno ɛna wɔyɛ chief executive officer ɛde ma Ghana Highways Authority wɔgyina anim a wɔkasa no wɔkyerɛ sɛ wɔadie nakoma so adeɛ kyerɛ sɛ wɔde asedabi esie ɛna wɔde ɛma wɔmanyi ɛmu mpanimfoɔ aba akɔ nyinaa sanse wɔn nyinaa ka ho bi ɛna wɔmanyi yakwan wɔn atumi aboa ahwɛ asiesie no ɛma na atumi ayɛ deɛ yɛyɛ na engineer Donko ɛkyerɛ sɛ yɛbɛtumi aboa ma yakwan ɛho nsɛm atumi agya naso abrane no ɛnyɛ ɔbaakofoɔ adwuma nyɛ ɔbaakofoɔ asɛdeɛ yɛn nyinaa yɛka bi a ɛwɔ mu ɛyɛyie aban ne boa no na nkora nso boa na afei wɔman ne nyinaa yɛka yɛtipa mu a na yɛtumi aboa yakwan ahodoɔ a ɛwɔ ɔman ya Ghana afanan baabi a yɛade bia ne yakwan yio no yɛn nyinaa yɛbɛtumi asiesie no ama no atumi ayɛ kamakama wɔkyerɛ sɛ Ghana Highway Authority no wɔn ani so adeɛ hunu sɛ wɔn bɛboa paa na afei wɔman yi mu nneɛma atumi akɔ so de ama yɛn ɛba no yɛdwade hu nsɛm a akwan yɛ papa a ɛbɛtumi agya nna so ɛba no wɔmanfoɔ apɔ mu asetena ɛno nso so saa akwan ne yɛ a yɛbɛtumi akɔ aba ɛma nneɛma atumi akɔ yie de ama Ghanafoɔ. Looking forward, our focus must remain unwavering on innovation, safety, and sustainability. We must harness cutting-edge technology and sustainable practice to ensure that our roads not only meet current needs, but preserve resources for the future. The commitment necessitates robust investment in human capital, providing continuous training, competitive conditions of service, and modern tools to empower our workforce. Wapania wano na Ghana Highways Authority wata anwo engineer Collins B. Donko na no din sem na wadi trudwa ewo womo mfinhia aduonum a womo enya no ho fa womo ehye no ase na empanifo sɛ yɛte empanu de na yɛte aneamu a empanifo sɛ obofon de nam ɛho apaso na eguso ɛwɔ Ghana Highway Authority empanifo aka kye sɛ dem ni aba kan sɛ ne ogopie mu ɛwɔ moving pick ambassador hotel krapompuni mantam mu na empanifo ɛde mu mfisha de toso aduonum ɛnombo mmɔden a ɛto nsa ɛde fo soafo na hwɛ akwane akwantempɔn wo nsɛm so mecho no munyamfo Francis Asenso Boache so no munyamfo mrai na ɔmfrɛ no munyam ɛmɛta adwumadi yɛkyi sɛ de bɛyɛ a ɔmo mfisha da aduonum a ɛni ɔmo ɛhyɛ ho fa no ɛbɛtumi afa no ntoma pa ɛde ɛfra na wadron munyamfo Francis Asenso Boache ejina simpie so na okasa na ochemu se enei obepie mu ewo ma konkro Ghana maseya na ohwe Ghana baya Ghana mampani na arodanko akufado eda no a ade akwan enya kwantempon wonsem ehia ne pa the sent ohwe eye interchanges ahodo a mampani abomoden eye oyo mai mu ohwe akwan ahodo na nkatete pansam se kontebi enei abaya hwe ade akadu afa so mani na afa ne ntuma prefra
ɛne mfie bi atwam kra year of rose ɛne de afi bi so sɛ ne akwantempo atete apansam na mampani bɛhwɛ na wanamasom na hwɛ akwane akwantempo wo nsɛm so atuma yi sa akwane na ama ɔman yi mu ada hɔ na ɔkasa kyerɛ sɛ wohwɛ ne yi a aya na afi bia akɔhomabɔ sika aban ɛde ɛma ɛyɛ asom na hwɛ akwane akwantempo wo nsɛm so sɛ ɔmomfa mo ho bra no ɛne aban ɛde sɛ papa abade di ɔmate dɛm ni nam sɛ sika a yakɔmabɔ sika a aya na aban ɛde mo ɔmo no ɛne emu echichemu aduesia meche 60% ɔmo eyi ɛde ato adwuma ɔmo de bedi nan sɛ na ɔmo bɛ konkraseɛ ɛne ekuro kɛse ahodoɔ mu akwan biada ɛne emu atutuo yɛ kɔkɔ sisi ni na ɛna ɔhwɛ akwan bi wɔn mu ɛne ɔnam so na ɔka abɔ mu a ɔhwɛ na ɔgye nkuro yi atɔ fam ɔkyɛn saa akwan na yɛ adeɛ na edie akɔmabɔ sika aban de mo ɔmo na emu kyikyɛmu aduesia deɛ ɔmo ebeyi atoɔ na ɔmo de asiesie saa akwan na ne kasa mu na ɔsare to dwa kyerɛ mu sɛ na nsɛmtam ɛna mpanimfoɔ bɔ mmɔden a ɛne ɔmo de mmara bi ato ni sɛ National Roads Authority Bill ɛde kɔ ɔmo ase bedwafie sɛ ne mpanimfoɔ nhwɛ no mo bɔ ho na ɔmo nyintum sɛ bi ebenya asua foforɔ anaasɛ kuo foforɔ na ɔba bɛboa Ghana Highway Authority ɛno no ɛyɛ National Roads Authority na nkɔne Ghana Highway Authority akɔmo ntoma bɔ ani na ɔmo atuma bɔ ɛsan sɛ baako so a emia nti na ɛno no de ato sɛ ne ɛyɛ dɛm na sebedwafoɔ atumi agye saa bio na tum na ɔmo twɛn sɛ mampani ebetumi de ne nso ano aso ano kamakama na etimi aba bɛyɛ mmara sɛ bia National Roads Authority ebetimi aba bɛboa Ghana Highway Authority na adwuma so mu edidi boa Ghana fa ya akwantempɔn nsɛm no etimi afa ne ntuma pɛfra owie kura ɛno kyerɛ sɛ ne die ohwɛ mampani a wayɛ adeɛ paa ɛsɛ akwan nsɛm die ɛda na akoma so paa. There is now a new policy shift to earmark about 60% of our annual maintenance budget to support this initiative. Additionally, the ministry is setting up a maintenance call center with a maintenance app as part of an enhanced road maintenance program designed to address public concerns on road defects to swiftly and efficiently address issues associated with road defects through a participatory approach. This call center and the app will allow the public to report potholes and other road defects by submitting photos of road defects from its geographical locations in real time. Any ekotie ye oswafo a ono ena ohwe akwan ene akwantempon wonsem so onimonyamfo Francis Asenso Boache ono ena okasa ye no de kasa na tujawa abra na ene Ghana Highway Authority mpanifo mfinsia poly aduenum omo se hofa ewo moving pick ambassador hotel nkrapompuni mantemo ena ode science mi etu edwa na mamefo ohwe akwan ho nsem a onimonyamfo kan ya bill no maja tum ni 60% omode ba ebeboa boa de ebeboa se sika no a wo mo je no se adwuma no a ene wo mo de be yi no mo de be dia ebeboa so no an wo mo de be dia ebeboa ano ni asem no buso ye ntwe homra obi se ebre ne nkrabia ena ebeche na ye twe ho ba ensem sisi adechi na antasem fra echi ye ntwe homra. Insam sisi Amsia mama kwa papiom happy Kaseɛbɔ ena utie na nwere no nsia de dro so no eye ensam esisi enwere ya asam asi na asam asi no
ɛno na happy Kaseɛbɔ so yɛ ba bɛka na yɛde akyerɛ wo ade akyi na asɛm wansi a na ade ankyew na kyerɛ sɛ wo no wayɛ gone too soon ɔhu wote asɛde a na asi enti yiwasom frɛ obi no obi nso mfrɛ obi sɛ nsɛm sisi brɛ happy Kaseɛbɔ no aso ɛwɔ so abusua nsɛm wasie no ɛno nie na utie a da bia meka kyerɛ wo asɛm no si saa no ne yɛ ka na odi bi atu ho fo wɔkyena bi nkonkonya bi mekasɛ mu hunyanka sanse baabi wɔ hɔ no wa kodu a me hunyanka ni hɔ kenya ye utwa wani bia ntuo bia nim ti nsɛm sisi so no boayɛ me nyinaa yɛde bi tue kotodwom yɛde bi atu yɛ ho fo ne ahwe yɛ ho yie abusua mbɛka yi a memni na yɛ twa mu ne na wɔtwe asɛm bi siye na saa asɛm na asɛm ama asɛm fufuru asi ɛno ti nya bɛyi deɛ tie ne sɛ mo a mobɛkae no na wotwe atwa mu ɛyɛ memene dai ne na wɔtwe na kyerɛ sɛ memene da June posme da na to so aduonu nkono afia mu ɛna asɛm ne siye asante achima kutu ase sɛ mo hwɛ afia mekae mo na video bi ne na monten so a ye nyina ye hwɛ bia me didi sɛ wo hwɛ bi uta wanum sɛ na wadie ye hunu bi da na ba ne sen de aba na ba de aba ne sɛ saa mrantie yi a wo mo ɛso a wo mo nua wo mo adamfo na watro nananom ɛwɔ nsie do na wo mo ahyɛ no atade fitaa ahyɛ ne kambu fitaa ahyɛ ne socks ka ho na afei na atade na ayi chawo so ntuom sa de butu ni tire so ne soa no wa mo kɔ ho ɛyɛ na se bɔnwom kɔ no wa mo ba kɔ na wa mo ba kɔ no wa mo ba ase ayi wa mo nia bi ase wadi loto se kyese wakɔtwerɛ nsɔhwɛ yi bi no wadi nkunimo se visa lottery no wanya binti wa mo de na si kɔ ho yɛ nyane ebisa sa na de wa mo ne se abrantie na agu no wa mo gya ne kwan na kwanya yi ɛna wa mo nso yɛgya wa mo kwan deɛ tia ne sɛ saa mrantie na yɛhu wa mo se wa mo soa wa mo nua no wa mo abetri si wa mo kɔ ho wa yɛ nase de ne kɔ ba betri ni ade no abusia asɛm a asi ne sɛ wa mo so ato anananom ɛwɔ nsie do saa mrantie miɛnsa ne nyinaa na wɔtwe wa mo so kɔ enti asɛm asi na asɛm si saa no a happy Kaseɛbɔ yɛ na so san sɛ empanimfoɔ sɛ bibi nkaka papa nye kyerede enti anya sie no na ɛsɛ sɛ yɛn so yɛde yɛn nsa keka papa no a na ɛgye kyerede no wɔ mo kyerɛkyerɛ mu ɛno nti yɛkɔ aid life ɛne wɔ mo ekodi nkomo san sɛ ba na apɔmudin mu nsɛm wɔ mo akwadare mu papa ko bisa wɔ mo sɛ adeɛ yi so obi be free mu na kɔbrane be soa na akongon saa no ɛba no apɔmudin mu a ɔhaw bi ɛwɔ mu ana na Dr. Ransford Ampem waye wa doctor ni ɛba no apɔmudin mu nsɛm a kɔda wɔ mu pa ɛn wɔ kyerɛ sɛ deɛ tia ne sɛ wanipa bia ɛdɛn a yadeɛ baako mienu bi ɛhyɛ wo ho enti sɛ hyɛ wo ho saa no na sɛ nipa ne firi mu a na sɛ kwabrane timi si obi a wawu akɔnkɔ saa no a na sɛ bibi kɔka bibi na bibi yɛ bibi a ɛne ɛwɔ so gone too soon wobɛgye sɛ nipa bi ewu a medically no nhwɛmu ɛwɔ sɛ ɛkɔ so sɛnɛ bi a ɛbɛhu de nti a nipa no ofiri mu nti no sɛ obi wu a ɛnyɛ advisable sɛ obiara na ɛbɛtumi akɔ no wakɔta akyɛm yɛare aba paa yɛwɔ airborne disease ahodoɔ bebree ɛna nipa no nso wonim yadeɛ a ɛwɔ no ho wonim deɛ sɛ bi ɛdi n'akyi a ɔde firi mu nipa no ɔnte ase wafiri mu obi so ewu sana obviously yare bi wɔ hɔ ɛbɛwɔ ne ho very dangerous obi wu na sɛ ɔbɛn ne sana you do that at your own risk ɔbɛyɛ bibi saa so there unless authorized by health professionals or doctor if not that there any advice of so obi bɛwu na ɔbɛbɛn no just like that. Dr. Ransford Ampem ɛyɛ adwuma ɛwɔ aid life hɔ no ɛyɛ apɔmudin atenaeɛ ɛna waka kyerɛ yɛn no nti no sɛ obi wu a mo de no ne yɛde wobɛkɔ munya steady ne awie ne yɛse ma yɛnwure mu ɛwɔ wɔ mo so a wɔ mo nim fam na yɛnkɔ busa wɔ mo sɛ ɛnyɛ bia de asi yei no nananom wɔ mo nim ho bia na wɔn busa nananom
de akoba ya amrantie yi wo motro nanom e wonsie do na Dr. Saba why spiritualist sanso ye herbalist and watch the say hwe mo de mu ni mu de ntinu mo sore ya mo de bibia di agro e wo mamu wo bi wo ho no mo kura no e bia wo som bia wo wo mu o se wo firi mu a wo bi nkona mu hu mo makosi na gongon wo bi kura wo ho no mu a wakoye bibi ma ya de agye no na se nipa no wo so ne na nam ne ho sa ne akoba ne sa wo so be gye wo de ntim rantia ne wo mo agye you will be on with the body in your body. By body now, the body beyond your body beyond the front of the body. If you can now for fun of pictures and no more couples. And you can now for fun of couple mistake and you can acquire carefree no like a holy piano and now for fun of couple and the phone of buy and what if for Diabra or so much more. In some CC. Ensam sisi enti amonso amotumi wo bi nti ensam no na asi no ti wutie bi a na de atu hofo wo kena bi ko bi ayase a nya fei e na wo koma ne so de asi wo ko ho ne ade anti no brother my for we yarehosem pa was ohwe abefonten time so a etasi Rose of Nisan could be rest in peace. They say Ghana, my woo phone. There be one rest. Why not? Mr. Bakubian and say, by say, Adriano Mudna or free sat them. Oh, now, and we are so like on coin or more we. Not your no, Adrian Nana, Nippano Uno, and so sat them in a OD. To where the share say a tier 4, Tituni Mabuno, edition so be woo. Young fan to the Canyon Concosieno. And see, I didn't know near Sona Gongoni, so say, Yadia, a one to Yemfa into your home. Then you know, to your home. Now, I wish ya twa Kaseɛbɔ so the amount. Now, young Fanny and Temu, a swabna, I don't know, Ahafano Southwest, Sante Mantam Emwe. Now, a name, I idea assembly member or Honomo, and a name or Triancre, Mitre Ura Adolfasa appear. Ono assembly member Emma Omanfomu ewo beposo abaton pesuano so na enkra to men na ne se ne de kopiemu ewo asuabna ade abrantie bi a musu so ye kromfo nei enye se kan da nim twamem ene ade a wato nanom ewo ensiedo na eno na happy Kaseɛbɔ bi sa adofasa apia se assembly na eba ne sen na abrantem musu so ye kromfo nei wato nanom ewo ensiedo na no assembly member e kiremu a ena mepiemu ewo mpotamu no ma abante ba ko nyankopan na dom ama nisika ni o mfa ne boga ena o na aka boga na o gene samba saa akoteche na kura kakra ewo kuro na tifi ena no apa abante bi efe ni sedu se ne sedu nko na nantwi emfa ma no en na se sedu ye fulani ni se de ta aka no na sedu chema wo fi a ena mrante kantinka be ensia a cheso mo no o me big 6 eba rakache ahwe omani ha ntuna na se kro no mba de bo no omba mode achechiri sedu edne to form ewia na ntwe no baako miensa na nwia na ntwe miensa ne wi a emantie se yekora sedu hu se da bi matem se baako ayira ento akwa hwe baako no owura adem so akwa hwe baako do ahwe ne yira ka ho a sedu wura adem a sa abante obaro bokro nu kono na ye ne da ma sedu yire nso wan na kono ama sebe mpanifumani mu a empediasa sedu yire ena kromfo babewia na ntwe etina ya sesrade na say hey na wori nso ade oba wi am na ntwawie esa ba be family eno fa ase kan ya ene kosi we twa brante ko akunu a aya we hosem a asi ewo esu abran panifo so bi si twa do ematoa assembly member obo esa amanie na no disem nie etotu asem ko fo ka so mu ntwe bi wa baby mo no enye ba baby mo so no because o tumi jiro ebe nu abra ho fa bi enfa mo edwa no ebra is o mo ka so mu ntwe am no mo ya adwen 100% because me ka se me assembly man di e na ye wa assembly ho na market ni betumi aba be ye na retantan bi e wa na metumi aka che me crop ye ntwe revenue abra revenue nu ye fa anya de papa bi enfa mo market ni timi no mo ya adwen 100% because ya kaka na mpemfo e ma me boy ye nkoyem se ene na dane ohun ene na dane kakra ye be se mfire na ne ye adwumanti momfa enche na ene na dane kakra na ye be dan ho aba ohun ye dan ho ba ye be ko enkrofo aman so nti ye na ho mra yo ye mfa nto aso ne me de se to aso enkrofo aman so
Uganda eba ene se wasreni a wɔsom ɛyɛ adwuma ɛwɔ Somalia mɛmu yɛka sɛ watra nanom ɛwɔ nsia do emu ensia nso wɔn aprepra ne nyinaa ne sɛ wɔkyɛ mu sɛ ɛne bɔmbu ɛkwan ho bɔmbu ɛna ato a abo wɔn a ɛnam so ma wɔn baako ato nanom ɛwɔ nsia do a emu nsia no wɔn aprepra no wɔn kyɛ mu sɛ saa bɔmbu yi deɛ wɔn mfa nhyɛ obi a wɔn mfa nhyɛ obi a sɛ Al Shabaab fo ya san sɛ wɔn no krom wɔn hyɛ sɛ wɔn di bɔne wɔ hɔ no no ɛnyɛ nnɛ ɛne wɔ kyena enti no wɔn a ɛna saa bɔne fo sɛm wei no yɛde ɛbɛhyɛ wɔn mu na Al-Shabaab for toto paye na ne Ukraine Russia nso mo ntɔkwa ne tema ɛsɛ sɛ bebola so gya no ɛnya ade etimi dum na ɛne ensɛm a ɛba efi Ukraine ma no ɛho ɛba ɛne sɛ ade Russia man no akwakoto to paye bi ama ɛnam so na ne yɛkasa deɛ enipa baako aduasa ɛnhyɛ na mu ɔmato nanom ɛwɔ ɛnhyɛ do ɛno akyi no ɛne Ukraine man no asepetri bi a ɔmo ɛrehwɛ ɛmɔfra pomudie ne ɛyade asepetri no esa ntopa ya omoto ye ninti asopete no abuagua ya ho sempa enam so amene Ukraine man no e de abasa Russia mo ntomo na topa ya wo man ho ya na mo ba be kunye nipa ni na aye arehosem ewo Russia man no emu abja ya troso ewo agudie ensem emu na agudie mu ensem no Ghana Olympic Games no ya de troso ewo ho no san se Ghana Olympic team no akopie mu omo ekopie mu ewo Paris wahu na kyerɛ sɛ wɔn a ɛkɔ akɔtu mmirika wɔn a ɛkɔ akɔ dwade nsuo swimming na kyerɛ sɛ ɛhɔ nso ɛdeɛ ɛno no na wokyerɛ mu wɔhwɛ Ghana yɛ Olympic team no a ebi ebedware na ebi so ɛtu mmirika na wɔn a ɛtu mmirika no ɛyɛ Benjamin Azamati Abdul Rashid Saminu Joseph Paul Amoa ɛna Afe Isaac Bosio ɛna Fuseini Ibrahim ɛne Rose Yeboa na wɔn nso a ɛdware no ɛyɛ Giselle Mensa ɛna Afe Harry Stacy na wɔkyerɛ mu ɛsɛ dwumadie ɛyɛ Paris Olympics no ɛbɛhyɛ aseɛ ɛwɔ August bosomida a ɛdi kan na akɔwie ɛwɔ August bosomida a ɛtɔ so edu baako na wɔkyerɛ mu sɛ wohyɛ wɔn a ɛbɛtu 100 meters emirika no a ɛwɔ Olympics games ya ɛba so yi emu a Azamati ɛbɛtu bi na Saminu nso ɛtru bi na wɔkyerɛ mu sɛ Saminu ɛbɛtu 200 ni biom ɛde aka 100 meters no a wɔbɛtu no nso ɛho na eguso wɔ agudie ensem mu na yɛmfia ni nkyɛmu ɛwɔ Azim ɛno no ɛwɔ Enzima East mention no ɛmu ɛwɔ atoyɛ mantam na naano me ndakita wo sabo so na ɛtɔ so nsia ɛna mabuna hɔ no ɛyɛ ɔyɛkyɛ ni naano ɛkyerɛ mu ɛne stadium kama pa Portugal so fɛ no multipurpose stadium empanifo ba ya na ɔmo esie ɛna ɔmo esie nwie ɛna contractor de contract amande nkruma fa ne na sɛ ne hane odwa ne yɛ mu hu ne bio ɛna so mabuna ɛyɛ ɔyɛkyɛ sɛ empanifo no ma me wi a mo de ahɔ yi a ɔma mpanifo na ɔtwumi no metin teskɔkɔ ɛde akyerɛ mo ɛno ɛnam so ama oba happy FM fidomasi a ɛyɛ agudie mu nsɛm happy sports ɔhene ɛyɛ benya ɛtonsa ɛde fɛ man secret chepani a ɔwɔ Enzima Isabaton pesua so wura Eric Essien ɛno sɛ nei obedi mabuni anim akonkoden pa ama sa agudi bia no mpanifo atumi abewie ɛde ama ɔmo na me interesse of petition on the task enti Mr. Wambasa the leadership is Lubiano. Omo yɛ ne me na no na Monday. Enti me me tisi o sɛ ɛna yɛ da BUC na omo ɛtro. Enti me kɔtɔ mi yɛ yɛ Tuesday. Let's prime and let's all the young people do their debut. You know, this thing I no me yɛ kɔ no. Let am not and talk for ya. Me too no for me. Ma so one amount. Then before to go to omo ɔyɛ ɛtɔ no me yi say. Contract no ɛbɛtɔ aba ɔfɛ. Ajima actually contract na yɛ no it's less than 10%. It is one amount. Anunti onmonyamfo no MS secret chepani ewo Enzima is owura Eric Essien ana odesa ansemi etu edwa no aha ana Kaseɛbɔ no enina esie na ansa na no yenti ensem awodo a edi akotene ewo na nwumre Kaseɛbɔ no emu na yetu fa kopie mu ewo Malaysia South Abaton pesua so Asante Mantam mu MPP amanyo koraka che kopie ho nkomode ade de somo ewo Kaseɛbɔ emu ana the whole sam enso ne se wasre ni a wo Uganda ni a wasom ewo Somalia akwan ho bombo atro abono wawu akenkanfo de eyame nana antwi buosi akon mene ma me efua kwadua nemom yensore oni sɛ yɛbasia no yɛkyɛ adeɛ ɛno nti frɛ na yɛnkyew adeɛ ɛnɛ adwada nwummerɛ yi 0551
563916 0551 563916 Anna 0555 657278 0555 657278 also betumi afre mene samajo Yeja. Odin baby afre Isaac Canan me pacho ti asembi say na eya no emayen ye ka se bom ye kire se Uganda asembi asi wada ma den na eso Uganda Atopa na toya na toy okay yeah that's it yo ene ye mra nti ye ka se be fa afrefo no bebra hwe ya na edi asema ba esan se oba no wankwa wan hwe ya obaji wani so dodo konya so ba ko fontra so nche ya ye krado die kwesika aye krado a oba na obetwa so edi amayen na ene anyimre akenkanfo a ote yenken eyeme nana entry busiakon news IGP mene Mami efua kwadua asran koma eye sifa na afi oba papa Fati Shaibu Ali ono eye samufo erwase ama mo enetia yakrao